Manager at the National Incubation Center, Karachi. And on behalf of NIC Karachi, LMKT and Ignite, we welcome you all to the graduation ceremony of Cohort 4 and 5. As you all know, NIC Karachi turned 3 this year in May, and we kicked off the season with some amazing and interesting events and sessions, and today is the final celebration day of NIC Turns 3. So without wasting any further time, we would like to begin the ceremony with a recitation of few verses from the Holy Quran, followed by a national anthem. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. وہ جو نہایت مہربان ہے اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی, اسی نے انسان کو پیدا کیا, اسی نے اس کو بولنا سکھایا. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں, اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو, اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو. فيها فاكهة صاحب, عاصم شہریار صاحب, جمال اصغر صاحب, ڈاکٹر سروش لودھی, thank you for joining us today. لکھانی صاحب, جنید امام صاحب, فیصل جمیل صاحب, and members of the MOITT team and Ignite team. I welcome you on this auspicious occasion to the National Incubation Center, Karachi. آپ کے آنے سے ہماری بہت عزت افزائی ہے. Thank you so much. We have an amazing set of updates for you today. ہمارا جو کام MOITT اور Ignite ٹیم کی طرف سے چند سال پہلے شروع ہوا, وہ that universe is expanding on a daily basis. We have received over the last 3 years over 2,500 applications to be incubated at NIC Karachi. We have conducted 786 interviews, and I promise you this auspicious number is real. We did not make it up to make it extra auspicious. We conduct a series of tests, evaluations, pitches and interviews before anyone is incubated at the National Incubation Center, Karachi. After passing through this process, through 7 cohorts over the last 3 years, we have now got 170 plus startups that have passed through or are passing through the National Incubation Center, Karachi. And the universe of these startups, mashallah, is growing every day. We have, or our startups have generated almost $1 billion in revenue in the last 3 years. And we will show you some of the startups have done exceptionally well. Our first cohort, in fact, includes startups like Vaikia. اور آج انشاءاللہ آپ کو بائکیا سے ایک بزنس اپڈیٹ بھی ملے گا کہ what have they actually accomplished since they joined us here at NIC.
आगे चले जाएं. The total revenue, as I mentioned, is almost $1 billion, which works out to roughly 30% of all the revenue generated by NICs across Pakistan. Similarly, we have empowered more than 50 female founders in the last few cohorts. आपकी कुछ लोगों से नीचे मुलाकात भी हुई. हमारे cohorts में हम focus करते हैं on women-led startups. In fact, you met a young child, Amin साहब, जो ईमान स्पीकअबू चला रही हैं. इस किस्म के टैलेंट को नर्चर करना, उसको आगे लेकर आना, उसको इनलाइटन करना, उसको हेल्प करना, वो हमारा मकसद है यार. In fact, हमारे cohort number 7 में we actually have 2 children from different schools. They are 17 and 18 years old, and they have joined us as incubatees, and they're working on some very interesting projects as well. The total number of jobs that NIC has created over the last 3 years with the startups working with us is over 90,000. And the socio-economic impact of an entrepreneurial incubator like NIC, or in fact the other 4 NICs across Pakistan, cannot be underestimated. We are in fact now embarking on research along with obviously Ignite is also has done an RFP for research to try and establish the actual impact of the entrepreneurial ecosystem in Pakistan. And I suspect when the results are in, they will be tremendous, inshallah. The total investment raised by startups at NIC is over 3 billion rupees. This is a substantial sum of money. And in fact, today we are conducting a roundtable after this event in the afternoon. More from those startups that have been highly successful in raising funding from within Pakistan as well as outside Pakistan. One interesting statistic that you will probably be aware of is that Pakistan in the first half of this year has raised more investment than in the last 2-3 years combined. So Pakistan के लिए एक ज़बरदस्त हैशटैग हमने बनाया है, which is Green Rising. ग्रीन झंडे को इंशाल्लाह एंटरप्रेन्योरियल एफर्ट्स के थ्रू हम पूरी दुनिया में पहुंचा सकेंगे. At the same time, 80% of the investment that has been raised has actually come from outside the country. So this is direct investment happening in startups from major companies that are global venture capital firms. Kleiner Perkins का आपने अभी सुना होगा, उन्होंने $17 million डाले हैं एक स्टार्टअप के अंदर. उसी तरीके से रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह एक ना एक खबर आ रही है, $5 million, $7 million, $6 million, $2 million is being invested in Pakistani startups by foreign investment companies, which is a major boost to the economy, but it's also a vote of confidence that the Pakistani startup scene is now maturing and is reaching a stage where big checks can be written by local and international investors into Pakistani startups. ये हमारे कुछ verticals हैं. सबसे बड़ा जो impact हमारा NIC पे हमने देखा है वो SaaS products, software as a service products, represent 17% of the revenue generated by NICs. And you can see for yourself, इसमें EdTech भी है, Agri-Tech भी है, Internet of Things भी है. We are working on more than 10 different verticals. And every day we see new ideas, new thoughts that are coming forward, and inshallah, these startups will disrupt what is happening in the traditional economy. And this is inevitable. ये होना ही होना है. अगर कोई traditional company इस disruption से डरती है या उसको fight करती है, they will not last. They will not survive into the future because the future is going to come from a startup. If you look at the impact that startups like Tesla or Apple or any of the big tech companies, they were all startups once. And look at how they've changed the world. आगे चलें.
हमारे कुछ startups are now working globally across the European Union, across North America, across the Middle East and North Africa regions. You can see the names of the startups here. So we are now beginning to establish presence globally from our startups at NIC. जी हमने we are a data-driven organization, so we survey our startups almost too much. हमारे स्टार्टअप शिकायत करते हैं कि आप लोग हर मौके पे जो है आप हमें एक सर्वे भेज देते हैं कि जी ये प्रेजेंटेशन कैसा था, ये स्पीकर कैसा था, ये एडवाइज़र कैसा था, मेंटोर कैसा था. So alhamdulillah, the ratings that we receive generally for the facilities, for the amenities, for the kind of advisors we have, the environment we've created has been extremely positive. The only exception, the reason this rock is in green is it represents kryptonite, जो Superman की जो कमज़ोरी थी. Our kryptonite is the internet connectivity that we have within NIC, and we are working with the NED team to try and boost that as soon as possible. But उसके बावजूद an 80% rating is actually quite, satisfactory. It's not great, but it's satisfactory. हम बहुत excited हैं. We are on this journey. The trajectory is now accelerating forward. The support that we get every day from the team at MOITT as well as from the team at Ignite, not to mention LMKT, is outstanding. We really enjoy working with you. We love the passion and the energy that you have for this space, and we thank you for it. Everyone, please, round of applause. सर ये हमारी ग्रेजुएटिंग क्लास है. इसमें 35 स्टार्टअप्स हैं और इनके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताता चलूँ. So for example, you know what? This is going to get very boring very fast. So rather than me telling you about the startups, why don't we hear directly from the startups themselves? So without further ado, I would like to invite CuriosityNet. Please come up, give us an update. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़रताज अहमद है और मैं क्यूरियोसिटी नेट की CEO हूँ जो ब्लॉकचेन पर मबनी स्टूडेंट्स के लिए लिंक्डइन है जिसके ज़रिए उन्हें इंटर्नशिप्स, जॉब्स और एडमिशन्स की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं. क्यूरियोसिटी नेट 8 मार्च 2021 को लॉन्च हुआ और तकरीबन 700 से ज़ायद माहाना यूज़र्स ग्रोथ के ऊपर अब हमारे यूज़र्स तकरीबन 3000 के करीब पहुंच चुके हैं. इस पे 94 के करीब डेली एक्टिव यूज़र्स होते हैं जिनकी इंगेजमेंट 1 मिनट 9 सेकंड के करीब है. इसके ऊपर इस नेटवर्क के ज़रिए हम विमेन एम्पावरमेंट को फ़रोग़ दे रहे हैं. आप देख सकते हैं 62% फ़ीमेल यूज़र्स इसके ऊपर हैं और 38% मेल यूज़र्स हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा और साउथ एशिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से है. क्यूरियोसिटी नेट ने अब तक 15 जॉब्स क्रिएट की हैं और आइंदा चंद महीनों में हम लोग 10 और पोजीशन सेल्स और मार्केटिंग के हवाले से खोल रहे हैं. पिछले 2 महीनों में क्यूरियोसिटी नेट के ज़रिए 6 तलबा ने इंटर्नशिप्स हासिल की और इस महीने के आखिर तक हम 30 से ज़ायद मज़ीद जॉब्स कनेक्ट करवाएंगे और 10,000 यूज़र्स तक पहुंचने का हमारा टारगेट है. आपको कुछ हाइलाइट्स शेयर करती चलूँ. लास्ट मंथ हमने दराज के साथ, यूफोन और सिटीजन्स फाउंडेशन के साथ एक MOU साइन किया है जिसके अंदर हम TCF के बच्चों को रिक्रूटमेंट रेडीनेस की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे. इसके अलावा IDEO का ओपन एजुकेशन चैलेंज हमने लास्ट मंथ जीता है जिसके ज़रिए हम लॉस एंजलिस के स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर क्यूरियोसिटी नेट को पायलट कर रहे हैं. इसके अलावा न्यूयॉर्क में क्यूनी रिकवरी कॉर्प्स के ज़रिए भी हम अपने आउटरीच एफर्ट्स US में बढ़ा रहे हैं. क्यूरियोसिटी नेट की टीम पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर इस नेटवर्क को तालीमी इदारों तक पहुंचाने के लिए पुरअज़्म है. बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम कामरान सिद्दीक है और मैं इस प्लेटफॉर्म पे लॉरीज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ विच इज़ अ डिजिटल फ्रेट नेटवर्क सॉल्यूशन और ऑन डिमांड ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते हैं. अब तक होता ये है कि पाकिस्तान में जितनी भी ट्रक्स की बुकिंग होती है वो मैनुअल तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, फैक्ट्रीज़ को
फ़ون کے اوپر یا فزیکلی جانا پڑتا ہے ٹرکس کے ریٹ کے لیے. بٹ وی ہیو این اپلیکیشن, اور ہم لوگ اپلیکیشن کے تھرو انسٹنٹ ریٹس بھی پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں اور انشورٹی بھی کر رہے ہوتے ہیں ٹرکس کی. گروتھ کی میں بات کرتا چلوں تو جولائی 2020 سے جون 2021 تک, وچ از دا فرسٹ کوارٹر آف آر اسٹارٹنگ, وی ہیو سیکیورڈ اراؤنڈ 10x گروتھ ان آر ٹرپس, 8x گروتھ ان ڈرائیورس آن بورڈنگ, اور ہمارا جو ریونیو ہے وہ 8x تک انکریز ہو چکا ہے اب تک. امپیکٹس ان پاکستان, وی ہیو سو فار کریٹڈ 30+ جابس, اور جو سب سے بڑی پرابلم تھی وہ کاربن ریڈیوسنگ تھی, جو ہم نے یہاں پہ پاکستان میں اس کو ختم کیا ہے. ٹرکس کو آل دا وے پاکستان لاہور سے یا ڈفرینٹ سٹیز سے جو ہے واپس آنا پڑتا تھا ایمٹی, جس وجہ سے فیول بھی برن ہوتا تھا اور کاسٹ بھی جو ہے وہ برن ہوتی تھی. تو وی ہیو ریڈیوس دیٹ امپیکٹ, اور اس کی وجہ سے جو ڈرائیورس کی ارننگ تھی اس میں بھی کافی اضافہ ہوا ہے. نیکسٹ سر, اچیومنٹ از وی ہیو سیکیورڈ $1.4 million پری سیڈ ایز اے, اور the upcoming plans is to start new offices in the other cities as well. Currently we are situated in Karachi, Lahore and Faisal Abad. تو ہمارا ابھی اور پروگرام ہے کہ جی ہم آگے بھی کسی سے دوسرے سٹیز میں جو ہیں وہ اوپن کریں اپنے آفس, اور وہاں پہ بھی ٹیم ہائر کریں. اس سیگمنٹ میں وومن امپاورمنٹ از اے چیلنج لاجسٹک میں, تو وی ہیو اے پلان کہ ہم لاجسٹک انڈسٹری میں, ٹرانسپورٹیشن انڈسٹری میں وومن کو امپاور کریں اور اس چیز کو آگے بڑھائیں. تھرڈ از کہ جو افغان ٹرانزٹ اور سی پیک کی جو موومنٹ آگے کنسیڈرنگ ہے, تو وی آر آن اے پلان ٹو پلے اے میجر رول ان دیٹ ایریا ایز ویل. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم ایوری ون اینڈ سر, بہت شکریہ آپ کے آنے کا. آپ کو یاد ہوگا آپ سے پہلے بھی ملاقات رہی ہے. حکم جناب ایک پلیٹ فارم ایسا جس میں تمام قسم کی بلو کالر جابس کو ہم نے ایجوکیٹڈ بنانے کی کوشش کی ہے, اور آپ کے گھر پہ آن کال ود ایپلیکیشن پہنچانے کی کوشش کی ہے, جس میں میکینکس, پلمبرز, الیکٹریشینس, اے سی, یو پی ایس وغیرہ جتنے بھی ورکرز ہوتے ہیں ہم آپ کے گھر پہ ان کو پرووائڈ کر دیتے ہیں. جو ہماری نمبرز ہیں وہ یہ ہیں کہ پچھلے 1.5 سال سے 2 سال کے اندر کوئی 7,000 سے زیادہ ڈاؤن لوڈز میرے ایپ پہ موجود ہیں. تقریباً 3,500 سے زیادہ کسٹمرز کو ہم لوگ سرو کر چکے ہیں. الحمدللہ گروئنگ نمبرز ہمارے پاس منتھلی 250, 300 اور 500 نمبرز کے آرڈرز, انکریزنگ نمبرز ٹرینڈز میں ہیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ سب کے سب SOPs فالو کرتے ہیں اور سب کی ہم پراپر ٹریننگ کرتے ہیں, جن سے اچھی ایک جو آمدنی ہے ان کی, دے ہیو اے گڈ اپرچونیٹی کہ وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے بغیر کسی انویسٹمنٹ کے اچھے لوگوں کے پاس جا کے سروس دے سکتے ہیں. ہم نے ابھی تک تقریباً 5.7 ملین PKR کا ریونیو جنریٹ کر لیا ہے ود آر اون فرینڈز اینڈ فیملی انویسٹمنٹس, اور جس میں تقریباً جو انویسٹمنٹ ہے وہ تقریباً 3 ملین کی انویسٹمنٹ میں اپنے فرینڈز اینڈ فیملی سے ریز کر چکا ہوں. تھینک یو NIC مجھے اتنا ٹرین کرنے کے لیے, ان سب چیزوں کے لیے. یہ سب میرے پارٹنرز ہیں. سب سے امپورٹنٹ پارٹنر اس وقت دی لرننگ ہٹ ہیں, جو ہمارے لیے ماڈیول تیار کرتے ہیں ہمارے اپنے میکینکس اور ٹرینرز جو اپنے ٹیکنیشینز ہیں ان کو ٹرین کرنے کے لیے, ان کی ماڈیولنگ کے لیے کیسے بات کرنی ہے, کیسے پرفارم کرنا ہے آرڈر کو. باقی ہمارا فوڈ پانڈا, جیز کیش, فوری, اس طرح کے تمام پارٹنرز کے ساتھ ہم مل کے کام کر رہے ہیں. اینڈ آئی بلیو نیکسٹ 5 ایئرز میں انشاءاللہ ہم پورے پاکستان کے اندر اپنے ہر شہر کے اندر اپنی سروسز کو پرووائڈ کر رہے ہوں گے. تھینک یو سو مچ. دس از آل فرام حکم جناب. اینڈ سب سے امپورٹنٹ ہمارے سارے ٹیکنیشینز امن ٹیک سے, مٹی سے سرٹیفائڈ ہوتے ہیں. دیٹس آل from Hukum Janab, and thank you so much for the Ministry of IT for providing NIC. We are graduating and I believe کہ یہ 5 سال کا پروجیکٹ اگلے 10 سال بھی چلتا رہے گا. تھینک یو سو مچ, اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم. This is Ansar Naqvi. I am the founder and CEO of Asani.io. We started working on one of the biggest issues in Pakistan, جو کہ ہے پانی اور اس کی مینجمنٹ کا. پانی ویسے ہی بہت کم ہے, لیکن اس کی آن دا ٹاپ آف دیٹ مس مینجمنٹ کی وجہ سے بہت زیادہ ایشوز, سپلائی لائنس کی وجہ سے اور ان کی اوور برڈن کی وجہ سے بہت زیادہ اس میں لوگوں کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے. ہر 10 میں سے 4 بندوں کا ٹائم واٹر موٹرز اینڈ ٹینکس کی وجہ سے, اور 1.5 لاکھ روپے ان کے ضائع ہو رہے ہیں. نیکسٹ سلائڈ. For the past 2 years we have been able to develop a whole product line جو کہ یہ سارے کے سارے واٹر, موٹر, ٹینک, سپلائی لائنس, ٹینکرز اور ان سے ایسوسیٹیڈ سارے کے سارے ایشوز کو فرام ڈیم لیول ٹو ٹیپ لیول ان ڈومیسٹک, کمرشل, انڈسٹریل مارکیٹس سب کو سالو کر دیتی ہے. وی ہیو آل ڈپلائڈ سولوشنس, اور دیز آر آل پاکستانی پروڈکٹس, اور یہیں پہ ہم ڈیولپ, ڈپلوائے اینڈ R&D کر رہے ہیں. دیز آر دا کراچی لوکیشنس.
ہم 60% آف کراچی کی لوکیلٹیز کو کنورٹ کر چکے ہیں. ہمارے پاس ڈیٹا آ رہا ہے کہ کہاں پہ صحیح پانی آتا ہے, کہیں پہ نہیں آتا. نیکسٹ. وی آر ڈائریکٹلی امپیکٹنگ مور دین 8 سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولس, اور یہ ساری کی ساری پروڈکٹ ایڈ کرتی ہیں ان ڈیولپمنٹ گولس کو اچیو کرنے میں. From these product line, we have been able to save more than 6.2 million gallons of water to date, جس کا مطلب یہ ہے کہ 1042 ٹینکرز روڈ سے ریموو ہو گئے, کہ وہ ٹینکر جو پانی لے کے جانا تھا وہ نہیں گیا. سو دس از دا امپیکٹ وی آر کریٹنگ. اور گریڈ اسٹیشن, پمپنگ اسٹیشن, پائپ لائنس کے اوپر سے سارا کا سارا جو ایکسٹرا لوڈ ہے وہ ہم ہٹا رہے ہیں ٹو آپٹیمائز دا ہول سپلائی لائن اینڈ انکریز آؤٹ ریچ. Next. Currently more than 8,000 people کی واٹر مینجمنٹ کی نیڈس پوری ہو رہی ہیں, اور وی ہیو بین ایبل ٹو جنریٹ مور دین 1.8 ملین PKR ریونیو, اور اس سے ایک سال میں ایک ڈیوائس سے 1.5 لاکھ روپے کی بچت ہوتی ہے ود ان کراچی. وی ہیو اے کیپیسٹی آف مور دین 400 یونٹس کی پروڈکشن, اور ہم یہاں پہ کراچی میں ڈپلوائے کر رہے ہیں, اسلام آباد میں ایکسپینڈ کر رہے ہیں, اور حیدرآباد میں بھی ایکسپینڈ کر رہے ہیں. ابھی تک ہم 12 جابس کریٹ کر چکے ہیں ود اے ہائیلی موٹیویٹیڈ ٹیم, جو کہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے میں بلیو کرتی ہیں. وی آر ڈیولپنگ دا پروڈکٹس, سولوشنس اینڈ ایکسپیرینسز اراؤنڈ آسانی. تھینک یو ویری مچ. جی السلام علیکم, میرا نام عمران ہے. آئی ایم دا فاؤنڈر اینڈ سی ای او آف ایسکاپ انٹرٹینمنٹ. وی اسپائر ٹو بی دا مارول اینڈ ڈزنی آف پاکستان, جہاں پہ ہم کہانیاں بناتے ہیں لوکل ہیروز کے بارے میں, سپر ہیروز کی کہانیاں تھرو کامک بکس, آڈیو اسٹوریز, موشن کامکس اینڈ اینیمیشن. نیکسٹ سلائڈ پلیز. ایک ہماری اسپریشن تھی کہ ہمیں انٹرنیشنل ایوارڈ پہ ملیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم وی آر ویری ویری پراؤڈ کہ ہمارے کام کو BBC ورلڈ, الجزیرہ, فارن پالیسی, IGN ورلڈ وائڈ, اور کافی لوگوں نے اس کو پسند کیا ہے. وی آر ویری ویری پراؤڈ کہ لوکل کہانیاں, لوکل اسٹوریز ابھی لائبریری آف کانگریس میں کامک بکس پڑھی ہوئی ہیں. موسٹ آف دا آئی وی لیگز, ہارورڈ, اسٹینفورڈ, کولمبیا, میگیل یونیورسٹی میں ہماری کامک بکس خریدی گئی ہیں, اور پوری دنیا میں تھرو امیزون کے تھرو بکری ہیں. نیکسٹ سلائڈ پلیز. یہ ہمارا تھوڑا سا اسنیپ شاٹ ہے. ہماری جرنی 5 سال پہلے شروع ہوئی تھی. 2.2 ملین ہم نے پیسے بنائے ہیں ان ڈالرز میں. اس میں سے 1.3 ملین جو ہے وہ تھرو اور پاور آف انٹلیکچوئل پراپرٹیز, ہمیں لائسنسنگ کے تھرو پیسے ملے ہیں. 124 کامک بکس ہم بنا چکے ہیں, 52 سے اوپر آڈیو بکس بنا چکے ہیں. ہماری آڈیو بکس, اردو کی آڈیو بکس چلی ہیں USA کے ریڈیو اسٹیشنز میں, UK کے ریڈیو اسٹیشنز میں, مڈل ایسٹ کی ریڈیو اسٹیشنز میں, اور فیجی آئلینڈس میں چلے ہیں فار آسٹریلیا اینڈ نیوزی لینڈ کی ایشین کمیونٹی کے لیے. ہم تقریباً پاکستان میں 1800 اسکولوں میں ڈائریکٹلی جا چکے ہیں, 50 یوتھ سینٹرز میں جا چکے ہیں, 7 یونیورسٹیز کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں آن ریسرچ اینڈ R&D, اور 3.5 لاکھ بچے ڈائریکٹلی ہم سرو کر چکے ہیں, اور تقریباً 2.3 ملین بچے کر چکے ہیں. ایک پہلا پاکستان کا TV سیریز بنائی ہے ہم نے سندھی کی, جو کہ سندھی چینل پہ انٹیریئر سندھ میں چلی تھی, اور جس کو ایک ایوارڈ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ملنے والا ہے بہت جلدی. ہمارا جو ایوریج ٹیم ممبرز تھے ہر سال چینج ہوتے رہے 5 سال میں, تو 28 پرماننٹ اسٹاف تھا, اور 41 ہم لوگوں نے کانٹریکٹ اسٹاف رکھے تھے. ہماری جو امپلائی ریشیو رہا ہے وہ رہا ہے 48%, اور جو ایوریج ایج ہے 29.8 ہے, اور اگر مجھے آپ نکال دیں اس ایکویشن سے تو اور نیچے آ جاتی ہے. نیکسٹ. واٹس نیکسٹ. ونڈز آف بالتھورو, 3 مہینے کے اندر ہم پاکستان کا پہلا ٹیبل ٹاپ بورڈ گیم لانچ کر رہے ہیں امریکہ میں آن کک اسٹارٹر. یہ پہلا ساؤتھ ایشین بورڈ گیم ہوگا, جیسے ہم نے کھیلا ہوا ہے بچوں نے لوڈو, ڈفرینٹ ڈنجن اینڈ ڈریگنز کھیلا ہوا ہے بچوں نے. ہمارا بورڈ گیم لانچ ہوگا جس میں فگرز ہوں گے, کارڈز ہوں گے, سب کچھ ہوگا. ٹیم محافظ جو ہماری کہانی ہے بیسکلی ملٹی کلچر ملٹی ہیروز کی, جس میں ہندو, مسلم, کرسچن, سنی, شیعہ سارے شامل ہیں, وہ ایک لائسنس ہو چکی ہے فار این اینیمیٹڈ سیریز, اور وہ اس سال کے آخر میں پاکستان میں آ رہی ہے. آخری ہمارا ایپ ہے جس میں کامک بکس اور چیزیں ہم لانچ کریں گے ود ان 12 months. بہت شکریہ, تھینک یو. السلام علیکم جناب, میرا نام فیصل وہاب ہے, میں لرننگ ہٹ کا CEO ہوں. سب سے پہلے میں کہوں گا جی بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے یہ موقع ہم جیسے اسٹارٹ اپس کو, ہم جیسی کمپنیز کو پرووائڈ کیا, اسٹارٹنگ فرام MOITT ٹو LMKT ٹو اگنائٹ اینڈ آل آف دیز. ہمارا ایک بلیف ہے جی کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی سرخیز ہے ساقی. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جیسے
میکینک سے لے کے اس بندے تک جو سینئر مینیجر بیٹھا ہوا ہے, ان کو یہ پرابلم آتی ہے میں اس جاب میں کروں کیا اور میں اس جاب کے ساتھ کیا کروں. ہم نے کوئی ایسی چیز سلوشن ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ جو وہ چیز لے جائے اور چھوٹے سے ریسورسز کے ساتھ بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کر دے. ہم نے نومبر میں ایک پلیٹ فارم لانچ کیا جو موبائل اور ویب دونوں کے اوپر اویلیبل ہوتا ہے اور اسپیسیفکلی جابس اور جاب سکلز کے اوپر فوکس کرتا ہے. ہم نے 2 جگہ سے سٹارٹ کیا, پہلا تھا فارما سیلز, دوسرا تھا ٹیچنگ. اور ٹیچنگ میں بھی ہمیں کووڈ کی وجہ سے ہمارا کچھ انٹریکشن ہوا ہے افریقہ کے کچھ 37 کے قریب یونیورسٹیز کے ساتھ, تو ہم نے وہ چوز کیا. ہمارے پاس فارما سیلز ابھی ہمارے پاس 8 کورسز ہم نے لانچ کیے نومبر میں, جس میں ہم تقریباً فارما سیلز کے اندر جو 6 کورسز ہیں اس کے ساتھ ہم 2300 لوگوں کو اس وقت ٹچ کر چکے ہیں اور یہ بڑا ریپڈلی ایکسپینڈ ہو رہا ہے. 1200 ٹیچرز کو ہم ٹرین کر چکے ہیں آل اکراس دا گلوب, جس میں پاکستانی بھی ہیں, افریقن بھی ہیں, کوئی 250 سے پلس فیکلٹی افریقن فیکلٹی تھی اور بھی پارٹس آف دا ورلڈ ہے. آرگنائزیشنل اپ اسکلنگ کے اندر ہم نے بہت ساری ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ مل کے بہت لوکل اینڈ باہر کے تقریباً 4800 کے قریب لوگوں کو ہم ٹرین کر چکے ہیں. یہ صرف 2 جگہ پہ کام ہوا ہے, فارما سیلز اینڈ ٹیچنگ. سو ناؤ واٹ وی آر ڈوئنگ از we so far have 20 people who now are creating a lot of different courses. ہم 6 مزید verticals میں جا رہے ہیں, 6 different areas میں جا رہے ہیں جس میں sales شامل ہے. The last slide please. The previous one. جس میں سے اس کے علاوہ ہمارے پاس 12 فری لانسرز ہوتے ہیں. ہم بیسکلی فیمیل there 60% of our workforce is female. And we've reached 3 million rupees since November so far, with only 8 courses as a pilot. Next slide, please. Outlook ye hai ji ki we have, alhamdulillah, we started off with Pakistan. We've been able to reach Malaysia and Singapore. We've just signed an agreement. We've gone to UK. We're signing an agreement this week. We're going to 6 courses, 6 categories with 28 courses, and we're looking at creating 35 jobs. Thank you so much for the opportunity that you guys have provided us. اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اس کو مزید آگے بڑھائیں. تھینک یو جی. السلام علیکم, میرا نام سید منصور احمد ہے, میں ٹینسر مائنڈس کا فاؤنڈر اور سی ای او ہوں. ٹینسر مائنڈ بیسکلی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, ڈیپ لرننگ اینڈ بگ ڈیٹا انالیٹکس کمپنی ہے, اور آلریڈی وی آر ورکنگ ان ڈفرنٹ ڈومینس. اور بیسکلی ہمارا شپنگ اینڈ ٹرمینلس, کنٹینٹ ٹرمینل انڈسٹری, میڈیا, کال سینٹر, بزنس انٹیلیجنس, ہیلتھ کیئر, دیز آر دا ایریاز ویئر وی آر فوکسنگ. نیکسٹ سلائڈ. Okay, so far the biggest achievement is the implementation of AI solution at DP World Port Qasim, which we sold for about a revenue generated about 15.7 million rupees from there. That's one software license and that's one installation over there. And now we are also working with one of the pioneer company in Pakistan, Access Retail, which actually do the جو کام کر رہی ہے یہاں پہ ریٹیل میجرمنٹس کے اوپر جو مارکیٹ کے اندر انٹائر پاکستان کے اندر. سو وی آر دیئر ٹیکنالوجی پارٹنر in capturing the information, planning and delivering to the client. And by virtue of that, ہم Unilever, PTC, Pepsi, Coke, ان سب کے پاس یہ ساری انفارمیشن لے کے جا رہے ہوں گے. And that's all AI powered. اور and direct jobs, yes, that's not too many. We have like 5 staff at the permanent member, and we have created about 7+ jobs indirectly. But the most important contribution is at the DP World Port Qasim, where we have brought in 11% efficiency جہاں سے import and export کے حوالے سے. So that's a direct contribution to the national economy. So اگر آپ کا یہ بڑھ رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے. And obviously we are doing carbon footprint control, we have fuel saving بھی کر رہے ہیں. And we are planning going global with the DP World, which has ان کے 55 terminals globally, اور ہچسن پورٹ پہ ہم جائیں گے. And similarly میڈیا کے بھی اندر ہم انٹر ہونے والے ہیں اس سال کے اندر. Thank you sir. السلام علیکم, میرا نام اظہر ہے. آئی ایم کو فاؤنڈر کیروین پرائیویٹ لمیٹڈ. بیسکلی روڈ پہ جانے والی ہر گاڑی جس میں سیٹ خالی ہو وہ ہم لاسٹ اپرچونیٹی سمجھتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ اس کو ٹیپ کریں. دیٹس دا بزنس آل اباؤٹ کار پولنگ. اور کار پولنگ میں بھی جو چیز ہم سب سے پہلے سالو کر رہے ہیں وہ ہے روٹین ٹرانسپورٹیشن. مینس جس کو ریگولر بیسس پہ, منتھلی بیسس پہ آپ کو ایک آفیسز جانا ہے, اسکول جانا ہے, اینڈ دیٹس اے
मोस्ट वायबल सोल्यूशन भी बिलीव इन पाकिस्तान. एज यू नो कि मास ट्रांजिट के इशूज़ हैं, तो जो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है हमारे माशरे में वो खाली सीटें, वो खाली रूट्स हैं जिनको हम टैप करके बिजनेस जनरेट कर रहे हैं. तो सो फार हम स्कूल्स के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, स्कूल के बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन दे रहे हैं. वी हैव साइन अप लाइक 7 स्कूल्स, हमने उनसे MOU साइन किया है अराउंड. और उसके अलावा इस एवेंजा सोल्यूशन हो गई, मल्टीपल कंपनीज हैं जिनके एम्प्लॉइज़ को हम डेली ट्रांसपोर्टेशन दे रहे होते हैं एक मंथली सब्सक्रिप्शन के थ्रू, एंड दे आर रियली एंजॉइंग अवर प्रोडक्ट. नेक्स्ट स्लाइड. सो फॉर लास्ट 6 मंथ हम 5 मिलियन प्लस का रेवेन्यू, ये नंबर थोड़े बढ़ते रहते हैं इसलिए मुझे ये नंबर्स याद नहीं रहते और अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ते जाएं. तो 30 जॉब्स क्रिएट हो चुकी हैं जो हमारी परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो कि हमारे पास इन ग्राउंड मौजूद हैं और हमारे क्या नाम है ऑपरेशन मैनेजर ऑपरेशन टीम में मौजूद हैं. इसके अलावा 2000 से ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं माशाल्लाह. और कस्टमर्स हमारे 700 प्लस हैं, जिसमें 400 स्कूल के बच्चे हैं और तकरीबन 300 के करीब ऑफिस गोइंग स्टाफ है जो कि डेली हमारी सर्विस यूज़ कर रहा होता है. ये सारे कस्टमर डेली हमारी सर्विसेज को एंजॉय कर रहे हैं, दे लव द प्रोडक्ट. तो हम आगे जाके हम इस तरह सोच रहे हैं कि हम पिकनिक एंड पार्टी और अदर जो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो सोल्यूशन हैं उनको और अपनी प्रोडक्ट में डालें. थैंक यू वेरी मच. Mental health issues are on the rise in Pakistan and across the globe. Today, 1 in 3 people suffer from depression and anxiety in Karachi. A struggling co-worker can never perform well, and same goes for a troubled friend and a family. Assalamu alaikum, my name is Sayyid Nasir, and I am the co-founder of Saya Health. We are a mental health startup powered by technology, and we are an NIC graduate of cohort 3. I'm Elise Walji, counselor and co-founder of Saya Health. We create value by providing online counseling via our panel of psychologists, workshops and trainings both online and at your workplace, emotional well-being content for schools and individuals, and identification of your workplace stressors. Every life matters. We started our journey in January 2019 when we locked IBA as our first client. So far, we have the following clients with us. Saya Health has prevented 6 suicides so far, and our service is accessible to more than 30,000 individuals. We've educated 185,000 people in mental health. We're generating a yearly revenue of PKR 10 million with a year-on-year growth of 1,300%. We have a panel of 40 psychologists speaking 14 languages, a must-have because we're saving lives in Pakistan and Sri Lanka, in UAE, in Saudi Arabia, and across the globe in North America and Australia. Our targets for 2021 are to launch our B2C in the West and Pakistan, to launch and grow, to continue our exponential growth via B2B, and most importantly, to make mental health counseling accessible to the masses by keeping it affordable and matching to your cultural background. We are very thankful to NIC Karachi, Ignite, and Ministry of IT for supporting our growth. We are looking forward to be the first Pakistani tech mental health startup with a global presence. Thank you so very much. Thank you. Everyone, my name is Rafiq Malik. I'm a founding member and Chief Operating Officer for Baikia. Honorable Chief Guests, esteemed guests, members at the NIC and leaders, congratulations to everybody for NIC turning 3, and congratulations to the class, graduating class this year. Behind me you see a slide, if you can take it to the next slide please. You see a slide that showcases a lot of numbers and whatnot. These are metrics that we actually display to our investors and to ourselves to actually remind ourselves where the business really is. लेकिन बाइकिया की बुनियाद क्या है? बाइकिया की बुनियाद क्या थी जब 4 साल पहले 5 साल पहले when we started the company? What did we actually have in mind? We thought of the common man in Pakistan. We said यार एक common man in Pakistan के सबसे ज़्यादा सबसे important सबसे common assets क्या हैं? एक स्मार्टफोन और एक मोटरसाइकिल. तो क्यों ना उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए जिसको वो लेवरेज करके एक इनकम कमा सके या एक सेकेंड इनकम कमा सके. अभी मुझे बाहर आई वाज स्टैंडिंग इन लाइन आउटसाइड, एक साहब मुझे मिले. ही सेड आप बाइकिया में क्या हैं? मैंने अपना तारुफ कराया. ही सेड
بہت اچھا انیشیٹو ہے. شام کو جب میں 5-6 بجے کام سے نکلتا ہوں تو میں بھی بائک چلاتا ہوں. اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی دی ایسنس آف بائکیا, ٹو انیبل پیپل ٹو لیوریج دی ایسٹس دیٹ دے آلریڈی اون ٹو ٹرائی اینڈ میک اے سیکنڈ انکم, right? And that allows them to actually have a little bit extra money in their pocket and go home with it. And essentially, that is something that we have been solving for the last 5 years. We obviously have a big ride-hailing business, as most people know, and now we're actually going to try and do the same thing on the delivery and the payment side as well. Thank you very much. I would now request Mr. Faisal Jameel, EVP LMKT, to come on stage for his opening remarks. Sir. Assalamualaikum, respected Minister Saab, honorable guests, and all the founders of the startups. On behalf of LMKT, I welcome you all to this graduation event. I'll try to keep my speech short because I don't want to be the person who's responsible for you being late for your Friday prayer. So my opening remark have become more of a ritual. I get to do this once in December in Peshawar and then again here in Karachi. But I look forward to it because of two things. First, I want to formally acknowledge and thank you, our partners, the Ministry of IT and Telecom, Ignite, and NAD, for all the support and encouragement they provide us to carry on this show. And secondly, I take this opportunity to thank each member of our team who put in a lot of effort. From the person who's responsible for the cleaning and upkeep of this facility to the person who's responsible to make sure that startups get what they signed up for. So I would request everyone to please give a big round of applause to all the NIC staff there. So, thank you. And lastly, Umar touched upon one thing. Now every month we're hearing news about new investment coming in. 2 दिन पहले TechCrunch के ऊपर there was article. Now TechCrunch is a global platform, global audience उस पे, and they spoke about the last 18 months the outlook, entrepreneurial outlook of Pakistan. कोई भी बंदा बैठा न्यूयॉर्क में, लंदन में बैठा, सब पढ़ रहा होगा ना, तो he will get a very positive vibe out of it कि आप वाह पाकिस्तान में तो बहुत कुछ हो रहा है. So for my message to startup founders, yes, it has become easy for you to raise investment. But what has not become easy is वो मेहनत है जो आप लोगों ने करनी है कि वो जो इन्वेस्टमेंट रेस करते हुए जो वो सब्ज़ बाग की बात हम करते हैं ना, उसको फुलफिल करना. बिकॉज अगर आप वो नहीं करेंगे ना, तो डेट विल सेंड आउट अ वेरी डिस्करेजिंग मैसेज फॉर द न्यू VCs and investors we want to come in and invest. So with that, I thank you once again for coming over, and I hope you will enjoy the rest of the ceremony. So, thank you. Short documentary video by Ignite. Since its inception, Ignite has been the torchbearer of the innovation ecosystem in Pakistan, offering support at multiple levels throughout the innovation value chain. Ignite focuses on the development of the tech ecosystem while concentrating on various verticals of the fourth industrial wave revolution. Ignite NIC program builds entrepreneurial skills, offers advisory support, mentorship, and connections with investors and corporations. In addition, these incubators also provide state-of-the-art makers labs, usability labs, design thinking labs, and a host of other shared facilities. The national incubation centers, which have been jointly set up with the collaboration with the private sector, are taking new initiatives in order to enable these startups in the country. Ignite National Technology Fund is a company with Ministry of IT and Telecom for funding and promoting tech innovation and entrepreneurship in Pakistan. Ignite has made significant contributions to the startup ecosystem of Pakistan by launching a network of 5 national incubation centers in Islamabad, Lahore, Karachi, Peshawar, and Quetta so far. And we are planning more incubators in new cities and new verticals in future. So far, our 5 incubation centers across Pakistan have incubated 33 cohorts, comprising 722 startups, out of which 284 startups have successfully graduated. These startups have created over 100,000 jobs, generated over 3.21 billion rupees in revenue, and raised more than 8.04 billion rupees in investment.
Appriss Technologies was one of the startups that was incubated in the very first cohorts of NIC Peshawar. For the first time, we will also be exporting these units by the support of Ministry of Foreign Affairs to Sri Lanka, Maldives. We have always seen unprecedented support from Ignite throughout our journey, and we hope that the relationship stays that way in the future as well. International Telecommunication Union, ITU, a United Nations agency for digital technologies, has declared Ignite's National Incubation Centers project as one of the champion projects in the Enabling Environment category at the World Summit on the Information Society Prizes 2021 in May 2021. BikeHere is a network of motorbikes. We are probably the largest network of motorbikes in the country. We've got about 40,000 people any given month who earn an income from us or through us, and so probably one of the largest employers in the country. So we were incubated at the National Incubation Center in Karachi. We were one of their first cohorts. For us, when we almost ran out of capital, it also housed a very large set of BikeHere employees to camp out here till we raise capital. I think it's just been a tremendous support for not just us, but the entire ecosystem. Our dedication to realizing the vision of Digital Pakistan has been appreciated by the Prime Minister of Pakistan, Mr. Imran Khan. Top 10 startups from NIC program showcase their success in event organized at the Prime Minister House. मेरा जो स्टार्टअप है वो माइंस वर्कर्स की सेफ्टी के बारे में है। सेफ्टी हेलमेट बनाया है जो माइंस में जो डिफरेंट गैसेस वगैरह होती है उनको डिटेक्ट करता है। लोकेशन ट्रैकिंग वर्कर की जो हेल्थ स्टेटस है, NIC ने हमें एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है बलूचिस्तान में। इसमें जो हमारे जो स्टार्टअप्स होते हैं उनकी मेंटरशिप होती है। हमें बिज़नेस के हवाले से बताया जाता है किस तरह अपने बिज़नेस को ग्रो करना है, किस तरह बिज़नेस प्लान बनाना है, मार्केटिंग किस तरह करनी है। Two of Ignite's startups, Vasila and Knowledge Platform, are among the 3 Pakistani startups which have won a total grant of £668,000 from GSMA Innovation Fund this year. If you are selling software to an industry or to the government, it's very common to build workflows with your software, and that is really, really hard. And so what Integri does is it gives you technology which you can add to your software and make it workflow enabled. A place like NIC enabled us to basically take risks, be with people who believed in changing the world, which is a very different atmosphere from the day-to-day that you see in Pakistan. It allowed us to live in sort of a bubble where we could talk about innovation, where we could talk about changing things and working on the next big thing. According to Magnet, a Middle Eastern research firm on the startup ecosystem in the region, Pakistani startups received a foreign investment of $77 million in 2020. Within the first 5 months of 2021, Pakistani startups have raised more than $100 million. So, the future looks very bright for Pakistani startups. With the existing network of national incubation centers, we are providing opportunities to the promising startups to convert their business ideas into big business companies. Ignite's DigiSkills program, aiming towards poverty alleviation, financial inclusion, and women empowerment, has provided more than 1.7 million free online trainings to our people across Pakistan in the future of work. So far, DigiSkills has received close to 2 million enrollments in 10 freelancing courses which are free of cost for both students and professionals. These freelancers have contributed $220 million in IT exports of Pakistan by providing services to the global market. DigiSkills में मुझे बहुत मज़ा आया। सबसे पहले तो मैं कहना हूँ कि ये फ्री था, प्लस ऑनलाइन था। इसके अलावा ये था कि एनी टाइम यू कैन डू इट। एज आई एम वर्किंग तो मुझे एक एम्पल टाइम चाहिए होता था कि मैं इसको एडजस्ट कर सकूँ। फ्रॉम अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू इट्स वेरी गुड एंड इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू माय अर्निंग। Ignite has partnered with JazzCash to enable freelancers to receive their earnings on JazzCash mobile accounts in real time at the best exchange rates. According to a recent report by Pakistan Software Export Board, PSEB, freelancing exports of Pakistan during the 10 months of the current financial year have been around $325 million and are expected to reach $400 million by end of 2021.
freelancers trained through DigiSkills have contributed more than $200 million to Pakistan's freelancing exports so far. DigiSkills.pk program 2018 में launch हुआ था with the aim of training 1 million freelancers. Alhamdulillah, as of now, we have trained 1.7 million freelancers, which is 70% more of the planned, more than the planned target. और इस साल के end तक projections हैं कि हम 2 million freelancers को train कर लेंगे, यानी कि अपने जो planned target से दुगना. Ignite has funded many successful R&D projects such as Bakhabar Kisan, which provides weather and disease updates to more than 4 million farmers. Bionics, which is Pakistan's first bloodless dialysis machine whose production is expected to start by next year. Then Wonder Tree, which is an AR/VR solution for improving motor skills of special children. And ElectroCure, which is a smart meter for preventing electricity theft. 5 of Ignite funded projects have been granted patents so far also. Ignite Tech Innovation Grants are offered to innovative deep tech projects that aim to solve local problems and target global opportunities. Seed Department ने आज तक 150 से ज़्यादा टेक्निकल R&D और इनोवेटिव प्रोडक्ट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं. इन प्रोजेक्ट्स से 500 से ज़्यादा पब्लिकेशंस, 25 से ज़्यादा पेटेंट्स और $4.5 million की इन्वेस्टमेंट रेज हुई है. We launched Wali in 2019. Today, it is the biggest and the fastest growing influencer marketing platform. We help businesses market, sell, and service using influencers from across 250 cities. Today, we support some of the largest brands, both locally and internationally. Ignite helped us build our product. And as a result of that, we were able to also take on international contracts and building out data as a service platforms for them. Ignite's NGIRI FYP fund aims to spur innovation at the grassroots level by funding undergraduate students' final year projects. These grants encourage undergraduate students of ICT disciplines to turn their final year projects to fruition by developing prototypes, working models. In 8 phases of this program, more than 3,000 projects from across Pakistan, including Gilgit-Baltistan and Azad Jammu and Kashmir, have received grants worth 172 million rupees. Pakistani startups have raised more than $125 million in the first 5 months of 2021, which is a growth of more than 200% over last year. So we are igniting the startup ecosystem of Pakistan, and Ignite's forecast by December of this year is $250 million of investment in Pakistani startups. Ignite has offered a platform to Pakistani innovators and entrepreneurs to contribute towards the economic prosperity of digital Pakistan. Invite CEO Ignite, Mr. Asim Shahryar, to come on stage to deliver his keynote address. Sir. Honorable Federal Minister for IT and Telecom, Janab Syed Aminul Haq Saab, VC NED University, Sarosh Lodhi Saab, CEO Cybernet, Danish Lakhani Saab, Member IT, Junaid Imam Saab, our guests from Ministry of IT, Ignite, NIC Karachi, Startups, Assalamu Alaikum. They say a picture is worth 1,000 words, so I guess Ignite's video was worth 1,000,000 words. So I'll focus more on the future and less on the past. There's no clicker here. So Ignite ka mandate hai to fund and promote technology, innovation, and entrepreneurship in Pakistan. Then startups are the engine of economic growth of any country because they create new businesses, new jobs, new revenue, new investment. Jisra Apple was started by Steve Jobs and Steve Wozniak from a garage in California. Microsoft was started by Bill Gates and Paul Allen from another garage in Seattle. And we have many other similar successful stories of startups, how they grew from small companies to mid-sized companies to billion-dollar companies, and some are even trillion-dollar companies now. So Ignite की 4 funding
स्ट्रीम्स हैं. वन इज़ द नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स, जो आपको अच्छी तरह पता है कि हम इस वक्त 5 शहरों में हैं. वी आर प्लानिंग मोर cities in future. कल मैं हैदराबाद गया था to explore a new site for our new NIC in हैदराबाद, और माशाल्लाह से हमें 1-2 बड़ी अच्छी साइट्स मिल गई हैं. उसकी हम RFP बोर्ड की अप्रूवल के बाद इशू कर देंगे. फिर DigiSkills हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है. फिर हमारे टेक्निकल R&D प्रोजेक्ट्स हैं. एंड लास्ट इज़ द आर NGIRI, which where we fund the final year projects. और आपको अब तो मेरे ख्याल में अचीवमेंट्स याद ही हो गई होंगी कि अभी तक हमारे 5 NICs ने 700 से ज़्यादा स्टार्टअप्स इंडक्ट किए हैं फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान. उसमें से 284 प्लस आज की अगर हम 35 स्टार्टअप्स ऐड कर लें, सो द नंबर ऑफ ग्रेजुएटेड स्टार्टअप्स इज़ अराउंड 320. और इन स्टार्टअप्स ने दे हैव क्रिएटेड मोर देन 1 लाख डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स. 1700 फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को हमने सपोर्ट किया है. 130 mentors, more than $8 billion in investment, which translates to around $54 million. कल ही हमारी एक स्टार्टअप में $2 million की इन्वेस्टमेंट आई है फ्रॉम चाइनीज़ इन्वेस्टर्स, रिजी खाता. और इन स्टार्टअप्स ने अभी तक $3 billion से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया है. सो दिस इज़ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर NICs टू पाकिस्तान इकॉनमी एट प्रेजेंट. अब अल्फ़ा बीटा कोर इज़ एन एंटरप्रेन्योरल एडवाइजरी फर्म. उनके मुताबिक पाकिस्तानी स्टार्टअप्स में जून तक $128 million की इन्वेस्टमेंट थी और जुलाई में $8 million की एडिशनल इन्वेस्टमेंट आई है. सो द फिगर हैज़ क्रॉस्ड $136 million. और जिन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट आ रही है, ई-कॉमर्स, फिनटेक, रिटेल टेक, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट, एड टेक, हेल्थ टेक, सो डिफरेंट टेक्नोलॉजी एरियाज. तो लास्ट ईयर पाकिस्तानी स्टार्टअप्स में $77 million की इन्वेस्टमेंट आई थी अकॉर्डिंग टू मैग्नेट. और इस साल इग्नाइट की फोरकास्ट है कि हम इंशाल्लाह अगर 136 million हमने जुलाई तक अचीव कर लिया है तो दिसंबर तक वी विल क्रॉस $200 million. इन फैक्ट इफ़ वी गेट लकी वी माइट इवन अचीव $250 million. और ये देखें कि जब से इग्नाइट के NICs इस्टेब्लिश हुए थे 2018 में, तो हमने वो एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया विच गेव अ बूस्ट टू पाकिस्तान स्टार्टअप इकोसिस्टम. और फिर अब पाकिस्तान की स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट इज़ ऑन एन अपवर्ड ट्रेंड सिंस देन. अच्छा, और उसकी रीसेंट रिकग्निशन ये कि हमारे नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर प्रोजेक्ट was recognized as a champion project by International Telecommunication Union at the recent World Summit on Information Society Prizes in May 2021. So this is a great achievement for Pakistan, for Ministry of IT, for Ignite and our NICs कि हमारे National Incubation Center project को recognize किया है ITU ने globally as a champion project. और इंशाल्लाह we have been to the Oscars. अब हमारा टारगेट होगा टू विन द ऑस्कर नेक्स्ट ईयर. और जिस तरह मैं आपको अपने NIC एक्सपेंशन प्लान का बता रहा था, इस साल हम फैसलाबाद और हैदराबाद में नई NICs प्लान कर रहे हैं. उससे अगले साल में सियालकोट एंड मुल्तान, उससे अगले साल में मर्दान एंड गुजरांवाला. और फिर हम वर्टिकल NICs भी प्लान कर रहे हैं स्पेशलाइज्ड areas of technologies में, starting with gaming and animation. This is a $400 billion global industry. तो अगर हम इसका 2% भी कैप्चर कर लें तो that's around $1 billion in exports for us. तो हम gaming and animation का center of excellence establish करेंगे इंशाल्लाह by next year. And we are looking for a government building in Karachi or Lahore. तो ministry is helping us in locating such a building. और फिर हम health tech और एरोस्पेस एंड डिफेंस में भी कामरा के साथ मिल के एक इंक्यूबेटर प्लान करेंगे फ्यूचर में. सो दिस विल बी आवर सेंटर ऑफ गेमिंग, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन गेमिंग एंड एनिमेशन. उसमें एक इंक्यूबेशन विंग होगा, एक ट्रेनिंग विंग होगा फॉर ट्रेनिंग एनिमेटर्स, एक कोवर्किंग स्पेस होगा फॉर करंट गेमिंग एंड एनिमेशन कंपनीज, और एक प्रोडक्शन एंड रेंडरिंग विंग होगा जहाँ पे सारी ये मूवीज़, एनिमेशंस, गेम्स वगैरह की डेवलपमेंट होगी. तो इफ़ वी कैन ट्रेन
10,000 animators within the next 5 years. So at an average of $50,000 in exports per animator, we can achieve around $500 million in animation exports by 2025. اور ڈیجی اسکلس کا تو آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ہمارے کوئی 2 ملین انرولمنٹس ہو چکی ہیں, 10 فری کورسز ہیں, نو چارجز, 25% فیمیل انرولمنٹ, اور ہماری فری لانسنگ ایکسپورٹس ٹل اپریل ایز رپورٹڈ بائی اسٹیٹ بینک وہ $327 million. اینڈ سر دس از جسٹ دا ڈاکیومنٹڈ فگر. انڈاکیومنٹڈ جو پرسنل ریمیٹنسز کے تھرو آتی ہیں وہ پھر ایکسٹرا فری لانسنگ ایکسپورٹس ہیں. اور اب ہم ڈیجی اسکلس 2 کا فیز لانچ کرنے والے ہیں نیکسٹ ایئر, جس میں ہم 15 نئے کورسز آفر کریں گے ان ویڈیو ایڈیٹنگ اینڈ اینیمیشن, ڈیٹا انالیٹکس, ڈیٹا مائننگ, گیم ڈیولپمنٹ, انٹرپرینورشپ اینڈ بزنس پلاننگ, موبائل ایپس ڈیولپمنٹ, پائتھون. تو کوئی نئے کورسز ہم لانچ کریں گے. اینڈ ویل آلسو ڈیولپ لوکل فری لانسنگ پورٹل تاکہ ہمارے فری لانسرز دے بلڈ دیئر کیپیسٹی locally when competing with foreign freelancers on foreign portals. اور انشاءاللہ ہمارا گول ہے کہ ہم اپنی فری لانسنگ ایکسپورٹس کو $400 million نیکسٹ ایئر اینڈ $1 billion by 2025. And this is our growth of our freelancing exports. Last year it was $220 million. اس سال اپریل تک $327 million تھا, اور انشاءاللہ دسمبر تک we will cross $400 million. فائنلی یہ ہمارے ٹیکنیکل R&D پروجیکٹس ہیں. ہم نے ابھی تک کوئی 149-150 پروجیکٹس فنڈ کیے ہیں ان ڈفرینٹ تھیمیٹک ایریاز, 3D 4D پرنٹنگ سے لے کے ویریبلس, روبوٹکس, بلاک چین, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اور ان میں سے 26 نے پیٹنٹس کے لیے فائل کیے, 5 کو پیٹنٹس گرانٹ بھی ہو چکے ہیں, اور ان کو ایوارڈس بھی ملے ہیں, 43 ایوارڈس, اور انویسٹمنٹس ریز اراؤنڈ $686 million اینڈ revenue generated of $346 million. These are some successful R&D projects: ElectroCure, Bionics, Knowledge Platform, Bakhabar Kisan, and many others. اور فائنلی یہ جو ہمارا نیشنل گراس روٹس ریسرچ انیشیٹو ہے, جس میں ہم فائنل ایئر پروجیکٹس جو ICT کے گریجویٹس ہیں فرام ڈفرینٹ یونیورسٹیز, اراؤنڈ 159 یونیورسٹیز فرام آل اوور پاکستان, ان کے ابھی تک ہم نے کوئی 3900 پروجیکٹس فنڈ کر چکے ہیں آف اینڈ ڈسبرسمنٹس آف مور دین $200 million. فیوچر میں وی آر گوئنگ ٹو کنڈکٹ اے اسٹڈی آن پاکستان اسٹارٹ اپ اینڈ فری لانسنگ ایکو سسٹم فار پالیسی میکنگ. پھر ہم اپنے ساری NICs کی ایویلویشن کرا رہے ہیں کہ واٹ آر دا گیپس ویئر وی کین میک امپرومنٹس ان فیوچر. پھر اسی طرح کے گریجویشن ایونٹس. پھر ہم ایک نیشنل سائبر سیکورٹی کمپٹیشن کر رہے ہیں سپٹمبر میں. پھر ہم جائٹیکس دبئی میں بھی پارٹیسپیٹ کریں گے ود اسٹارٹ اپس. ابھی ہم 4YFN میں گئے تھے ود 2 اسٹارٹ اپس, NIC اسٹارٹ اپس ان بارسلونا. پھر ہم ITCN میں پارٹیسپیٹ کریں گے. دین وی آر پلاننگ پاکستان اسٹارٹ اپ فیور ان اسلام آباد ان ڈسمبر, جس میں ہماری ٹاپ 50 to 100 اسٹارٹ اپس اپنے پروڈکٹس ڈیمو کریں گی. ہم انویسٹرز کو بلائیں گے, امبیسڈرز کو بلائیں گے ٹو کنیکٹ آر اسٹارٹ اپس ود انویسٹرز. اور پھر ڈیجی اسکلس کا نیکسٹ فیز ہم لانچ کریں گے. NIC فیصل آباد اور حیدرآباد لانچ کریں گے گیمنگ اینیمیشن. اینڈ وی آلسو پلاننگ اے نیو ایکسلریٹر نیکسٹ ایئر, کہ جہاں پہ ہم اسٹارٹ اپس میں انویسٹ کریں گے فار دا ٹاپ اسٹارٹ اپس آف پاکستان فار فیوچر گروتھ آن دا Y Combinator model. So this is Ignite's contribution to Pakistan's economy. Last year it was around $297 million, 77 million startups کے تھے, 220 million فری لانسنگ کے تھے. اس سال ہم فورکاسٹ کر رہے ہیں $600 million, 400 million فری لانسنگ کے اور 200 million اسٹارٹ اپس میں انویسٹمنٹ. اور انشاءاللہ اس کو ہم نے $1 billion پہ لے کے جانا ہے بائی 2023, both اسٹارٹ اپس اینڈ فری لانسنگ کمبائنڈ. So thank you all. I would now request all the graduating startups to line up and take their positions so that we can start with the certificate distribution ceremony. And I would also request our Honorable Chief Guest, Federal Minister IT and Telecom, Mr. Aminul Haq, CEO Ignite, Mr. Asim Shahryar, Member IT Board, Mr. Junaid Imam,
VC NAD University, Dr. Sarosh Lodhi, EVP LMKT, Mr. Faisal Jamil, and Umar Saab to be on stage for the ceremony. Okay. Asani.io. Next. Yeah, sure. Book my spot. Bridging the gaps. Burak Store. Cargo Tech. Carvan. Digimers. Okay. Demio Technologies. Earth Warriors. Iman Speakable. Iman Speakable. Isn't it Iman Speakable? Yes, yes. Iman Speakable. Yeah. It's Iman Speakable Earth Warriors. They said हमें Earth Warrior बुलाना. EV World. Hukum Janab. Edina Ilm. जीतो घर से. कचहरी लॉ. Kings of Cargo. Lado. आप लोगों से गुजारिश है तालियां जारी रखें प्लीज. थैंक यू. Lorries.
Mera Khilona. Merchant Paisa. National Dialogue on Climate Change. NGO Go. Peepoo. Curiosity. Rots. Swiss stick. नाम वो कॉल आउट कर देती हूँ मैं उसका. Talk to talent. Tensor Minds. Tez Wi-Fi Services. Thank you. Third, Carpets and Handicrafts. The Learning Hut. Tifli. Ticket Wala. Tifli. Okay, Ticket Wala is not here. Tifli aaj. Acha, Ticket Wala is here. Sorry. There are three founders. Guys, this is for you, sorry. No, there's more than one of you. Thank you.
Tifili. Will answer. Writer's talk. Thank you. And last but not the least, YPay Financial Services. Thank you. I would request Dr. Sarosh Hashmat to stay back on stage for a few words, sir. Sayyid Aminul Haq Sahab, Asim Shahryar Sahab, Junaid Imam Sahab, welcome home. All of you. Thank you very much. I don't see Raza Sukaira. I'm a big fan of him. He's sitting at the back. Sir, and I have a small message for my colleagues at LMKT. اور وہ ادا جعفری کی ایک غزل ہے جو استاد امانت علی نے گائی ہے کہ ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام بھی آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے. تو بھائی آپ ڈسٹرپٹیو ٹیکنالوجیز میں کام کر رہے ہیں اینڈ the disruptive technology requires some continuity. And I hope that I don't disrupt the disruptive technologies here. So we are partners, so don't forget us. Anyway, so it's a wonderful work that is going on. And I must congratulate the Ignite and the Ministry of IT for actually igniting the system that is there. So I'm witness to the activities that takes place here. Only last Sunday, while I was teaching my youngest daughter to drive, somebody almost bumped in the middle of the ground into my car because he was in a rush to go to come to NIC. So there are a lot of activities. Thank God me and my daughter were saved. But but there's a lot of activity that goes on. Sir, I have a few requests. Sir, Karachi is about 10% of Pakistan's population, if not more. And one incubation center is not enough. You are expanding, mashallah, horizontally. I see a vertical plan also with specializations and all those things, but this is too small a space to cater for 22 million people. So if it is possible, consider having another incubation center of a larger size in Karachi. So we have big plans at NED University. We're planning to establish a technology park, which is going to be a 20-storied building coming on our campus. And a majority, about a significant area is allocated for the incubation center. And I would like to have partnership with the Ministry of IT to help us. We would not ask for money. We are already into a PPP mode. We have already engaged the Board of Investment, Government of Pakistan. Our project was pitched in the UN Donors Conference. Saudis are extremely interested in funding that project. And hopefully, in a week's time or 10 days' time, we will be invited to present to the Saudi delegation, which is expected to visit Islamabad. So, I would really like to have Ministry of IT partnering us on developing this technology part. So I have a long list, but the good news is the Jummah prayers at NED University is at 2 p.m. So I can take the liberty. But once in a while, I would like to congratulate all of the graduates from NIC, and I look forward to have more and more here and would provide as much facilitation as possible. Thank you very much. So I would now request our chief guest, Federal Minister IT and Telecom, Mr. Aminul Haq, to come on stage for his closing remarks.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وائس چانسلر NID یونیورسٹی ڈاکٹر سروش لودھی صاحب, جنید امام صاحب, CEO اگنائٹ عاصم LMKT, اور عمر, زبردست ان کا کام. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری دوسری دفعہ آمد ہے NID یونیورسٹی میں, اور جس خوبصورت پیرائے میں وائس چانسلر صاحب سروش لودھی صاحب نے ایک شعر پڑھا اور ایک میسیج بھی دیا, اس میسیج کے حوالے سے میں جنید آپ سے بھی اور NIC کے عاصم سے بھی, کہ جب بھی NIC میں کوئی بڑا پروگرام ہو رہا ہو, کوئی بھی ایونٹ ہو رہا ہو, تو وائس چانسلر صاحب کی موجودگی, اگر موجودگی نہیں تو ان کی آرا کو شامل ضرور کیا جائے. ان کا شمار میں سمجھتا NID یونیورسٹی کا شمار پاکستان کے بیسٹ بلکہ پاکستان کے بلکہ دنیا کے بیسٹ یونیورسٹی میں, ایمنگ دا بیسٹ یونیورسٹی میں شمار ہوتا ہے. مجھے یاد ہے جب میں امریکہ میں تھا تو NID کا گروپ تھا, اور وہ جتنی بھی میرا خیال ہے کہ موٹرز کمپنی تھی گاڑیوں والے, وہاں NID چھائے ہوئے ہیں ہر جگہ پہ. تو ہم میرا خیال ہے کہ اس NIC سینٹر کے حوالے سے وی نیڈ ٹو بی ویری مچ تھینکفل ٹو دا NID یونیورسٹی, ٹو دا وائس چانسلر, کہ ان کی کوششیں, ان کی محبت اور ان کی جیسے کہتے ہیں کہ آشیرواد شامل رہی ہے. اور جو ایک بات میرا خیال ہے کہ میں سٹارٹ سے لیتا ہوں کہ کنیکٹیویٹی کے حوالے سے مجھے یہاں نظر آیا اس کونے پہ آپ نے کہا کہ 80% سب سے منیمم تھا, اور کنیکٹیویٹی کے حوالے سے میری ذمہ داری بھی بنتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر NTC کے میرا خیال ہے کہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہاں کوثر از دیئر, میک شیور کریں کہ آپ ان کے ساتھ ملیں, بلکہ دونوں کے ساتھ. NID کے جو بھی کرتا درتا ہے رجسٹرار آفس میں رابطہ کریں, اور NIC پہ یہاں پہ بھی رابطہ کریں. میک شیور کریں کہ فائبر آپٹک یعنی کہ ون آف دی بیسٹ جو ہوتا وہ یہاں پہ دونوں جگہ پہ NID میں بھی اور یہاں پہ بھی موجود ہو. اور جو اگلی دفعہ جب میں آؤں تو کنیکٹیویٹی جو ہے وہ 99.9%, 0.1% میرا خیال اس کو چھوڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, 99.9% اچیو ہو رہی ہو, ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ آپ اگلے ایک ہفتے میں کر کے مجھے کمپلائنس رپورٹ بھی دیں گے. اگین آج بہت سارے لوگوں سے ملنے کا اتفاق بھی ہوا, نیچے سے لے کر اوپر, جب گراؤنڈ فلور سے لے کر فرسٹ فلور پر آ رہا تھا, اور کچھ ایسے بھی لوگ تھے جن سے میں نے پچھلی دفعہ جب آیا تھا ملاقات کی تھی. انصب نقوی میرا خیال ہے سب سے پہلے آپ نے ہماری ملاقات کرائی, اور وہ پانی کے حوالے سے کام کر رہے تھے. انصب اٹس گڈ ورک, لیکن ساتھ ساتھ ہم جب شہر کو دیکھتے بھی ہیں, تو چونکہ میں تھوڑا پولیٹیکل آدمی بھی تو دونوں اینگلنگ سے بات کر لوں گا, جب ہم اس شہر کو بھی دیکھتے ہیں تو غالباً 13 یا 14 سال ہو چکا ہے کراچی کے عوام کو 14 گیلن پانی کا بھی اضافہ نہیں کیا گیا. آئی ڈونٹ نو انصب کیسے اپنا کام کو جاری رکھے گا, لیکن بہرحال اٹس اے گڈ تھنگ, آپ اپنا کام کرتے رہیں اور چیزوں کو بہتر کریں, اس دعا کے ساتھ کہ کراچی کو بھی جو ریکوائرمنٹ ہے, آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ کچھ جگہوں پہ ہفتے میں 2 دن پانی آتا, کچھ ایسے بھی علاقے ہیں جہاں 30 اور 35 دن کے بعد پانی آتا ہے. میں اورنگی ٹاؤن کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, میں وہاں سے MN ہوں, وہاں پہ 22 دن 23 دن 30 دن کے بعد پانی آتا ہے. امیجن کریں کہ وہاں گزارا کیسے ہوگا. تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم سبوں کی ذمہ داری بنتی ہے, ہم سب ینگ لوگ ہیں, آگے بڑھنا ہے, اسکائی از دا لمٹ فار ایوری بڈی. تو ہم سبوں کو مشترکہ طور پہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. مجھے لارس بہت اچھا لگا, انہوں نے جس انداز سے کام کر رہے ہیں اسی طریقے سے میرا خیال ہے حکم جناب, میں نے پہلے بھی اس کی تعریف کی تھی اس ینگ لڑکی کی, ابھی مجھ نے بتایا کہ اس کی چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں, اور یہ بڑا اچھا ہے. مطلب ہم امریکہ یورپ میں دیکھتے ہیں ٹرپل ہے, وہ آپ فون کریں میرا خیال ہے ود ان 45 منٹ آ کر کے آپ کا ٹائر پنچر ہو گیا وہ صحیح کر دیتے ہیں, چابی گم ہو گئی وہ آپ کا صحیح کر دیتے ہیں. تو یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے, میں سمجھتا ہوں آپ اس کو لے کے چلیں. اور سب سے زیادہ تو میرا خیال ہے کریڈٹ جاتا ہے وہ اس بچی کو جاتا ہے, ایمان کو. زبردست, میرا خیال ہے کہ شی از دا فیوچر آف پاکستان, اور اسی طرح کے لوگ آگے چل کے پاکستان کو چلائیں گے. میں اور سروش صاحب آگے چل کے ریٹائر ہو جائیں گے, لیکن یہ بچے چلائیں گے نا. مطلب یہ اٹس اے ہارڈ ریئلٹی, ہمارے ویژن ہونا چاہیے نا, ہماری سوچ ہونی چاہیے کہ میں ان بچوں کو آگے لے کے چلنا ہے. تو یہ اٹس اے گڈ تھنگ. میں سمجھتا ہوں کہ عمر یور کریڈٹ گوز ٹو یو آلسو, کہ آپ ان لوگوں کو اور عاصم کی سربراہی میں جسے کہتے ہیں CEO, ان لوگوں کو لے کے چل رہے ہیں. تو آپ کی ذمہ داری میں بنتی ہے کہ آپ گروم کریں, آپ لوگوں کو ٹیلنٹ کی بنیاد پر آگے لے کر آئیں. جیسے ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ منسٹری میں نے ایک چیز چلائی ہے کہ بلا تفریق رنگ و نسل اور سیاسی نظریوں سے بالا تر ہوگا.
टैलेंटेड आदमी को आगे लाना है, मेरिट पे फैसला करना है। तो मेरा ख्याल ये दो ही चीज़ें हमें कामयाबी की तरफ लेके जाएगी। बड़ा अच्छा लगा जब आपने बताया कि 2500 प्लस एप्लीकेशन आई है, 700 प्लस को आपने मेरा ख्याल इंटरव्यू किया है, और प्लस तकरीबन मेरा ख्याल 170 स्टार्टअप आपने लिए। तो इट्स अ वंडरफुल अचीवमेंट। इनको इंटरव्यू करना, बात करना, समझना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन आप इसको लेके चल रहे हैं। अगेन जहाँ मैं समझता हूँ LMKT आपके साथ तावन कर रहा है, आपके साथ इग्नाइट है, तो ND भी आपके साथ है। ये कंसिडर देम एज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर। और ये आज ये जगह, आज आप यहीं पे खड़े होते हैं और आप बताते हैं कि आपका NIC कहाँ पर है, ND में, तो आपके एहतराम में इजाफा हो जाता है, आपकी इज़्ज़त में इजाफा होता है। तो हम अगेन सरोज लोधी साहब, अगेन थैंक यू वेरी मच कि आपकी कंट्रीब्यूशन, आपकी काविशें जारी है। और मैं मिनिस्ट्री में आने से पहले दो बातें थी। मेरा ख्याल है कि बड़ी अच्छी बात की वाइस चांसलर साहब ने, इनका चूँकि विजन है, उन्होंने कहा कराची की आबादी 10% से ज़्यादा है, और इस्लामाबाद में जब एक NIC हो सकता है, आप कोयटा में एक NIC बनाते तो कराची की आबादी के लिहाज से उन्होंने एक मशवरा भी दिया, और मैं समझता हूँ उस मशवरे को आसिफ आप अपने गिरे में बांध लें और कोशिश करें कि कराची में एक NIC और होनी चाहिए। इट्स अ वंडरफुल मेरा ख्याल है कि चीज़ है। और मेरा ख्याल है कि हमें से टारगेट जुनैद आपकी जिम्मेदारी बनती है, बीइंग ए मेंबर IT, कि इस पर वर्किंग शुरू करें कि अगले साल तक हमें NIC कराची में और बनाने में कोशिश कर लें। गो इट्स अ वंडरफुल थिंग। आपने बताया कि आप फैसलाबाद में काम कर रहे हैं, सियालकोट में काम कर रहे हैं, मर्दान में गालिबान, हैदराबाद में भी। तो वंडरफुल, हमें इसे बढ़ाना है, हमारे मोटो में शामिल है कि हम चीज़ों को आगे लेकर जाएँ और छोटे छोटे शहरों में भी लेकर जाएँ। इट्स अ वंडरफुल थिंग आप लेके जा रहे हैं। मुझे AZ टीम, जो AZ कॉरपोरेशन है, बड़ा अच्छा मेरा ख्याल है कि जो आप काम कर रहे हैं और जो मुस्तकबिल है गेमिंग और एनिमेशन, ये ज़बरदस्त चीज़ है। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर $4 बिलियन से ज़्यादा का टारगेट आ रहा है। हमारी जो इन्वॉल्वमेंट ना होने के बराबर है। हमारी टीम भी एनिमेशन पे काम कर रही है। गालिबन हमने पाकिस्तान आर्मी यानी ISPR के साथ एक MOU साइन किया हमने बाकायदा कि गेमिंग और एनिमेशन के फील्ड में कैसे काम को आगे बढ़ाया जाए। तो ये हमारा फ्यूचर है और दे आर वर्किंग ऑन इट में, NIC में बेस्ड है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा अच्छा हो रहा है कि वो लोग भी यहाँ मौजूद हैं, काम हो रहा है और हमें से काम को आगे बढ़ाना है। इस फील्ड से हमें पाकिस्तानी कौम के लिए पैसे लेना है। हम रिसर्च करेंगे, शामिल होंगे, बेहतरी आएगी इंशाअल्लाह ताला। मैं फ़र्दन सबका नाम नहीं ले रहा हूँ कि जितनी भी तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है, तमाम स्टार्टअप, तमाम ग्रेजुएट के ज़बरदस्त काम किए, आपकी कोशिशें काविशें जारी व सारी रहनी चाहिए। बट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप जितने भी स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ की लाज़मी ज़रूरत पड़ती है, वो है होती है कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड। उसके बगैर आपकी तमाम चीज़ें रुक जाती हैं। एंड दैट्स व्हाट मिनिस्ट्री ऑफ IT किस पे काम कर रही है? प्राइम मिनिस्टर के विजन डिजिटल पाकिस्तान। और डिजिटल पाकिस्तान का जो पहला पिलर हमने लिया वो कनेक्टिविटी के तौर पे लिया है, और उसी कनेक्टिविटी के हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ IT न सिर्फ पाकिस्तान के बड़े शहर में बल्कि वो तमाम इलाके जो अनसर्व अंडर सर्व एरियाज है, अगर हम कराची देखते हैं, लाहौर देखते हैं, पेशावर देखते हैं, कोटा देखते हैं, तो कनेक्टिविटी के ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है या इंटरनेट के ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम छोटे इलाकों में चले जाते हैं हमें क्या नज़र आता है कि लॉट ऑफ प्रॉब्लम वी आर फेसिंग। तो हमने उन इलाकों को टारगेट किया और ट्रस्ट मी के पिछले 3 साल के अंदर यानी 30 जून तक मिनिस्ट्री ऑफ IT ने अनसर्व अंडर सर्व एरियाज को कनेक्टिविटी में लाने के लिए यानी 3G 4G और ब्रॉडबैंड में शामिल करने के लिए 32 बिलियन रुपए खर्च किए। और सिर्फ यानी कि आप अंदाजे से लगा लें कि हमारी सोच का कि पिछले 2 साल में लगभग मेरा ख्याल 10 बिलियन हुआ, लेकिन पिछले 1 साल में यानी कि जब से मैंने वजारत संभाली है हमने 21 अरब रुपए इस पर खर्च कर रहे हैं। और इसमें हमने क्या किया, तमाम छोटे शहरों को शामिल किया, शिकारपुर हो जाए या थरपारकर का एरिया हो जाए या राजनपुर हो जाए या मुजफ्फरगढ़ हो जाए या इसी तरीके से फाटा का एरिया हो या बलुचिस्तान का डेरा बुगटी हो, नसीराबाद हो, अवरान हो, उन तमाम इलाकों को शामिल कर रहे हैं कि वहाँ पे भी टावर होने चाहिए, वहाँ पे भी 3G और 4G की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और जब ये चीज़ें मौजूद होंगी तो मेरा ख्याल है कि जो आपकी जो टीम काम कर रही है ये खुद ब खुद तरक्की कर रहे होंगे। तो कनेक्टिविटी इज़ बेसिक एसेंशियल और हमने इसको टारगेट किया और इसी पे काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला बेहतरी होगी। 1-2 चीज़ और मैं मेरा ख्याल है कि सरोज लोधी साहब बड़ा आप खुश होंगे मेरा ख्याल है सुन करके कि जब हमने हुकूमत बनी तो गालिबन 2018 में जो लोगों के हाथों में मोबाइल फ़ोन था वो लगभग 16 करोड़ लोगों के अवाम के हाथों में मोबाइल फ़ोन था।
जून 30 जून को इस साल जो हमने क्लोजिंग की है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह 18 करोड़ 20 लाख लोगों के हाथ में मोबाइल फ़ोन मौजूद है। इसी तरह ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के हवाले से, यानी आज से 3 साल पहले 7 करोड़ अवाम ये ब्रॉडबैंड से फ़ायदा उठा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल के अंदर 3 करोड़ का इजाफा हुआ, अब 10 करोड़ पे आ गए। तो अगेन टारगेट हम अचीव कर रहे हैं। हमारी ख्वाहिश क्या है कि कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए और उसी पे मुल्क तरक्की करेगा। जो आपने जितनी सारी बातें की, ई कॉमर्स, ई एग्रीकल्चर, ई एजुकेशन, तमाम चीज़ इससे मुंसलक है कि चीज़ें बेहतर करेंगे तो अच्छी जाएंगी। तो वी आर वर्किंग ऑन इट। हमारी ख्वाहिश है कि इसके ऊपर काम करते रहे। एक बात मैं हमेशा करता हूँ, हमारा मुल्क तरक्की उसी वक्त करता है जब हम अपनी चीज़ों के एक्सपोर्ट को बेहतर करते हैं। और एक्सपोर्ट के हवाले से मेरा ख्याल है हम देखते हैं कि अगर हम पिछले साल को देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि टेक्सटाइल में कुछ 5% 7% एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है, राइस में इजाफा हुआ है, सीमेंट में इजाफा हुआ है, लेदर के गारमेंट्स में इजाफा हुआ है। लेकिन हम पिछले साल, मेरा ख्याल है, आई एम नॉट रॉन्ग, गालिबन 22-23 फरवरी से कोविड शुरू होता है और गालिबन 23 या 22 मार्च से पूरे मुल्क में लॉकडाउन शुरू हो जाता है। अगेन देयर वाज ए थ्योरी कि मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए या पार्शियल लॉकडाउन होना चाहिए, स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए। हम उन लोगों के साथ खड़े थे जो स्मार्ट लॉकडाउन की बात करते थे, और हम मैं समझता हूँ आज कामयाबी है कि प्राइम मिनिस्टर का विजन भी था और जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन एमक्यूएम पाकिस्तान, उसने भी कहा था कि यस सिर्फ स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है आगे चल के हमें इसके फ़ायदे नज़र भी आए हुआ है। तो ये जब मैं एक्सपोर्ट की बात कर रहा था तो आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल ऑफ के IT एक्सपोर्ट का देयर वाज ए क्राइसिस गोइंग ऑन, पैनिक, क्या करना है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ IT ने क्या किया कि इसको पैनिक के तौर पे नहीं लिया, बल्कि इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया कि हमें IT एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। मैं एक फिगर आपको कोट करता हूँ, आप यकीनन खुश होंगे कि जब पिछले साल यानी कि 30 जून को हमने क्लोज़ किया था तो 1.23 बिलियन $US हमने एक्सपोर्ट किया था, और इस साल जब हमने क्लोज़ किया है 30 जून को, अल्हम्दुलिल्लाह 1.23 बिलियन $US से बढ़कर वो 2.1 बिलियन $US बढ़ गया, जो कि 48% इजाफा हुआ IT एक्सपोर्ट में। मैं समझता हूँ पूरी पाकिस्तान की मिनिस्ट्री एक तरफ रखें कि यहीं पे 5%, 7%, 8%, 12%, द वन एंड ओनली मिनिस्ट्री IT जिसके एक्सपोर्ट में 48% का इजाफा गया। और ये इसी वजह करे कि हम आपस में, जो मैंने पहले बात की, हमने मिनिस्ट्री में 3 चीज़ें अरेंज कराई हुई है। नंबर 1 मेरिट, ऑल डिसीजन वी आर टेकिंग प्योरली ऑन मेरिट। नंबर 2 ट्रांसपेरेंसी, किसी भी फाइल पे जो काम हो रहा है, मेरा ख्याल है ये मैं दावत देता हूँ कि तमाम जो मेरे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स हैं वो आए, फाइल को देखें, हमें कोई एतराज़ नहीं है क्योंकि हमने ट्रांसपेरेंसी रखी हुई। और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमने सीखा है कि ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। इन 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखकर हमारी मिनिस्ट्री काम कर रही है, और मैं समझता हूँ कि इसी को बुनियाद बनाकर जो मेरे नौजवान साथी काम कर रहे हैं, यंग लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए स्काई इज़ द लिमिट। आज अगर आप 500,000 पर है, आगे चल के आप बिलियंस पे जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आप लोगों को ये 3 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में बनाना पड़ेगा, और अगर इस पे काम करेंगे तो आप तरक्की के मराहल तेज़ी से तय करेंगे। मैं समझता हूँ कि यस हम इस पर कोशिश कर भी रहे और तमाम लोग इस पर शामिल होना चाहिए। अगेन मेरा ख्याल है कि बाइकिया को भी खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि जिस खूबी के साथ, जिस बेहतरी के साथ उन्होंने अपना चीज़ों को मल्टीप्लाई किया है, बेहतर किया है, वो खराज तहसीन के मुस्तहिक है। और मैं बाइकिया को एक क्रेडिट और भी देता हूँ कि बाइकिया जहाँ आज अगर मैं कराची यूनिवर्सिटी देखता हूँ, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी देखता हूँ, इवन NID और इवन डॉक्टर्स भी बहुत सारे ऐसे हैं, ट्रस्ट भी, कि वो सुबह अपने कॉलेज जाते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी जाते हैं, शाम को 4 घंटे 3 घंटा बाइकिया भी चलाते हैं। मेरा ख्याल है शायद हम में से शायद ज़रूरत ना पड़े हो, लेकिन इसी शहर के अंदर ऐसे इलाके मौजूद हैं, औरंगी टाउन है, सुरजानी टाउन है, नॉर्थ कराची है, मलीर है, लांडी, इन जगहों पर रहने वालों को इसकी ज़रूरत पड़ती है, उसे अपना फ़ीस निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं अगेन बाइकिया को क्रेडिट देता हूँ कि यस उसने जो काम किया है, इससे आज का जो नौजवान है वो अपना तालीम के मरहल में मुकम्मल कर रहा है। तो इट्स अ वंडरफुल अचीवमेंट। बाइकिया को हमेशा सपोर्ट रहेगी। मुझे याद है कि जब क्राइसिस बिल्कुल डीप पे था तो बाइकिया के मेरा ख्याल है कुछ लोग मेरे ऑफिस आए और डबल सवारी पे पाबंदी थी, उनका काम ही नहीं था, बड़े परेशान। एक वक्त ऐसा था कि वो परेशान थे कि हम शायद वाइंड अप करें। हमने कहा नहीं, आप बिल्कुल हिम्मत ना हारे। मैंने खुद लेटर लिखा NCOC में असद उमर साहब को कि जैसे थोड़ा सा पोजीशन बेहतर हो आप डबल सवारी पे पाबंदी उठा लें। और मैं समझता हूँ डबल सवारी पे जब पाबंदी उठी तो बाइक खुद ब खुद चल पड़ा।
اور مجھے کیا تھا کہ بائکیا بھی چل پڑا, اس کا بزنس کھولا, اور اس شہر سے مراد جب لیتا ہوں تو کراچی بھی, لاہور بھی, پشاور بھی, جہاں جہاں بائکیں موجود ہیں, ان نوجوانوں کی نوکریاں بھی چل پڑی, ان کے تعلیمی اخراجات بھی پورے ہوتے رہے. تو یہ ایک کے ساتھ ہر چیزیں منسلک ہوتی ہیں, اور ہمارا ویژن موجود ہے کہ ہم سوچتے ہیں فیوچر کا کہ اپنے نوجوانوں کو ہیلپ کیسے کرنا ہے, اپنی چیزوں کو بہتر کیسے کرنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یس, آپ لوگوں کا کام عمر, آپ کی ذمہ داری بنتی ہے, بینگ اے ڈائریکٹر, بینگ اے پروجیکٹ ڈائریکٹر, آپ یہاں پہ چیزوں کو اور بہتر سے بہتر کریں. اور آئی ہوپ جو چیزیں انہوں نے کہا ہے کہ کراچی میں کہنا ایسی, آپ جنید اور عاصم, آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. اگین کوثر, آئی نیڈ آفٹر 1 ویک کہ جو وعدہ کر کے جا رہے ہیں اس پہ عمل ہونا چاہیے. کہ میرا خیال ہے کہ شہر کی ترقی کے لیے, صوبے کی ترقی کے لیے, ملک کی ترقی کے لیے ہم سب ایک ہیں, اور ہمارا کام بھی ہے کہ شہر ترقی کرے, صوبہ ترقی کرے, ملک ترقی کرے. اور اس کے لیے اگین بلا تفریق رنگ و نسل اور سیاسی نظام سے بالا تر ہو کر اپنے کام کو جاری و ساری رکھنا ہے. تھینک یو ویری مچ. Thank you, sir. Moving on, I would request Mr. Umar Abdeen to come on stage for token of appreciation distribution for our honorable guests. Sir, آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ پلیز واپس اسٹیج پہ آ جائیں پلیز. Thank you. Secretary IT and Telecom, Dr. Mohammad Suhail Rajput. اچھا وہ آج نہیں آئے, sorry, okay. CEO Ignite, Mr. Asim Shahryar Hussain. Member IT Ministry of IT and Telecom, Mr. Syed Junaid Imam. CEO Cybernet Internet Services, Mr. Danish Ali Lakhani. Vice Chancellor NED University, Dr. Sarosh Hashmat Lodi. GM Ignite, Mr. Jawad Asfar. And EVP LMKT, Mr. Faisal Jamil. Now I would request all the Ignite team members, NIC Karachi team members, LMKT team members, and the... Yeah, cake cutting, yeah. Okay. Yes. So the cake is here. Team members from Ignite, LMKT, NIC Karachi team, and the Ministry of IT and Telecom. جی رضا سکیرا صاحب آپ بھی اگر آ جائیں پلیز اسٹیج پہ.
stayed for lunch, I would request all the startups and all our honorable guests and the team members to go downstairs for a group photograph, please. Thank you once again, all of you.